So, now students book мен workbook қоямын. Бірінші students book unit 8. The first open your students book unit 8 please. 8 сабақты бірінші ашыңыз. Listen to the audio and do all the exercise. Аудиоларды тыңдап, бүкіл упражнениелерді істеп шығыңыз. Start. Unit 8. Students book first. 8.1. Living room. Dining room. Kitchen. Bedroom. Bathroom. Toilet. Tape script 8.2. The bed. The cooker. A sofa. A TV. The shower. A table. A CD player. An armchair. A lamp. A picture. A magazine. A video recorder. Tape script 8.3. Nicole's living room. My living room isn't very big, but I love it. There's a sofa, and there are 2 armchairs. There's a small table with a TV on it, and there are a lot of books. There's a CD player, and there are some CDs. There are pictures on the wall, and there are 2 lamps. It's a very comfortable room. Tape script 8.4. Is there a sofa? Yes, there is. Is there a computer? No, there isn't. Are there any armchairs? Yes, there are. Are there any photographs? No, there aren't. Tape script 8.5. Nicole's bedroom. 1. Nicole's mobile phone is on the bed. 2. The magazine is next to the phone. 3. Her CD player is on the floor next to the bed. 4. Her car keys are in the drawer. 5. Her bag is on the floor under the chair. 6. The books are under her bed. Tape script 8.6. 1. Do you live in a house or a flat? 2. How many bedrooms are there? 3. Is there a telephone in the kitchen? 4. Is there a television in the living room? 5. Is there a video recorder under the television? 6. Are there a lot of books in your bedroom? 7. Are there any pictures on the wall? Tape script 8.7. The living room. There's a cat on the sofa, and there's a telephone on a small table next to the sofa. There's a CD player with some CDs under it. Not a lot of CDs. There isn't a television, and there aren't any pictures or photographs on the walls. There's 1 lamp. It's next to the table with the telephone. There are 2 tables and 2 armchairs. There are some books under one of the tables. Tape script 8.8. Sydney. How to have a good time in Sydney. Sydney has everything you want in a city. It's beautiful. It has old and new buildings. There are fantastic beaches, and the food is delicious. When to go?
The best times to visit are spring and autumn. In summer, it's very hot. Where to stay? There are cheap hotels in King's Cross. A room is about $50 a night. There are international hotels in the centre. Here, a room is about $150 a night. What to do? Sydney has theatres and cinemas, and of course, the Opera House. The best shops are in Pitt Street. Go to the harbour. There are beaches, walks, parks and cafes, and of course the wonderful bridge. Sydney has the famous Bondi Beach. People go swimming, surfing, windsurfing and sailing. For nightlife, there are clubs and bars in Oxford Street. What to eat? There are restaurants from every country: Italian, Turkish, Lebanese, Japanese, Thai, Chinese and Vietnamese. Australians eat a lot of seafood. It's very fresh. How to travel? There are fast trains and slow buses. The best way to see Sydney is by ferry. Tape script 8.9. My hometown. G'day, my name is Darren, and I live in a house with my brother and a friend. We live in Bondi, and we all love surfing. We often go surfing in the morning before work. I'm an engineer. I work in the centre of Sydney for a big international company. I go to work by train. My office is in MacArthur Street, very near the harbour. On Monday, Wednesday and Friday, I go running at lunchtime. It's very hot in summer, but it's beautiful. I sometimes go with friends from work. We run near the Opera House. My girlfriend likes to go shopping on Saturday. There is a great market in Paddington, and there are some great clothes shops in Oxford Street. On Saturday night, we often go to Chinatown. The food is fantastic and really cheap. Or we stay in Bondi because there are a lot of really good little Thai and Italian restaurants here. I usually relax on Sunday. When the weather is good, we go to the beach, Manly Beach. We go by ferry. When it's wet, we go to the pub. Tape script 8.10. Directions. 1. Go down King's Road. Turn right at the Grand Hotel into Charles Street. It's next to the cinema. 2. Go straight on, past Charles Street and past Park Lane. It's on the left, next to the supermarket. 3. Go down King's Road. Turn right at the church. Go down Station Road. It's a big building on the right. 4. Go down King's Road. Turn left at the bank into Charles Street. It's on the right, next to the theatre. 5. Go straight on. It's on King's Road. On the left, next to the post office. So next workbook. Kelesi workbook. Open your workbook, please. Open your workbook. Open your workbook, page 44. 44-ші бетті ашыңыздар. Workbook'ты істеңіздер. Жаңа students book'ты бітті. Жалпы students book workbook'ты жазып, тыңдап жазып біттіңіздер. Сосын әлі күні Алматыдан, Астанадан, Петропавлдан, Тараздан оқиды, жан-жақтан адамдар оқып жатыр. Ана күні Алматыдан Галя деген кісі келді. Сол кезде ол кісі ағылшын тілді өте жақсы үйренген. Просто келіп сұрақтарын біліп қайту үшін келді. Өте жақсы үйренген. Осындай онлайн түрде YouTube-тен оқып жатыр, кітапты сатып алған.
жаман емес. Бәрі тамаша, тек бір кемшілігі бар. Яғни еркін оқу, тілі оқу немесе сөйлеуден кішкене қиналады. Себебі неде? Себебі менің жіберген аудиомды сіздер үй тапсырмасын орындау үшін тыңдап, кітаппен, students bookпен, workbookты орындап біту үшін пайдаланатын сияқтысы. Ол қате. Аудионы 3 рет тыңдау керек. Бірінші рет students bookпен, workbookты полный істеп боласыздар. Екіншіден students bookпен, workbookты қарап тұрып, аудионы қойып, бірге оқып, example айтады ғой, мысалы, tip script 1.3. This is pardon please, қайталайсыз. Екінші қойған кезде tip script 1.3. Listen and repeat. Listen and repeat. A bag. This is a bag. A book. This is a book. Деп оны қайталауыңыз керексіз. Бүкіл сөзін, сөйлемін, ештеңкесін қалдырмай қайталап шықсаңыз, сонда сіздің сөйлеу тіліңіздің жаттығу қабілеті жоғарылайды. Өйткені сіз европейстердің сөзін қайталап оқуыңыз керексіз. Бұл аудионың YouTube'ге жіберген аудионың екінші қоясыз. Үшінші қойған кезде сіз students book пен workbook'ыңызды жауып, өйткені сіз бірінші қойған кезде students book пен workbook толық тыңдап, үй тапсырмасы істеп болдыңыз. Екінші рет қойған кезде бәрін қайтадан оқып, тыңдап оқып, тіліңізді жаттықтырып болдыңыз. Үшінші рет сіз уже students book пен workbook'ты жауып, көзіңізді жұмып тыңдайсыз. Тыңдап, бәрін іште жағаласып аударасыз. Hello, example, a bag. It's a photograph. Ол бір сурет. It's a bag. Ол бір сумка. It's a hamburger. Ол бір гамбургер. Ішіңізде жағаласып аударасыз. Бүкіл кітапты аударуға тырысасыз. Түсінбей қалған жеріңізді, сіз қай жерді түсінбей қалғаныңызды tip script 1.6 десе, сіз 1.6-ның ішінде осындай нәрсе түсінбей қалдыңыз. Ішіңізде жаттап аласыз, или қағазға дереу жазасыз осы жерді түсінбей қалғаныңызды. Сосын өзіңізге баға қоясыз. Үшінші рет тыңдаған кезде сіз өзіңізге мен 90% тыңдап түсіндім, 100% тыңдап түсіндім, 80% тыңдап түсіндім деген сияқты өзіңізге толық баға қоясыз. Неше пайызға түсінгеніз. Егер 70%-дан жоғары тыңдап түсінген болсаңыз, ол жақсы. 80%-дан жоғары тыңдап түсінген болсаңыз, ол 5. Сол үшін менің жіберген аудиоролик видеосын міндетті түрде 3 бағытта тыңдауыңыз керек. Бірінші students book пен workbook толық істеп болу үшін, екіншіден бәрін қайталап repeat, pardon, listen and read. Listen after read after audio. Аудиодан кейін қайталап оқу. It's like practice your pronunciations. Яғни сіздің произношениеңізді практикуйте ету, жоғарылату. Sir, үшінші рет, listen and check yourself. Тыңдайсыз, өзіңізді тексеріп көресіз, өзіңізге баға қоясыз. How many percent did you understand? Қаншалықты пайыз сіз түсіне алдыңыз? Okay, thank you so much. So next workbook. Келесі workbook. Open your workbook, please, page 44. Listen and do. Unit 8. Tape script 8.1. Listen and repeat. 1. Living room. 2. Bathroom. 3. Toilet. 4. Dining room. 5. Kitchen. 6. Bedroom. Tape script 8.2. Listen and repeat. Armchair. Bed. CD player. Cooker. Lamp. Magazine. Picture. Shower. Sofa. Table. TV. Video recorder. Tape script 8.3. Listen and repeat. 1. Is there a TV in the dining room?
Tape script 8.4. Listen and repeat. 1. Is there a TV in the bedroom? Yes, there is. 2. Are there any chairs in the kitchen? No, there aren't. Tape script 8.5. 1. How many rooms are there in your house or flat? 2. Is there a CD player? 3. Is there a TV in your bedroom? 4. Is there a shower in the bathroom? 5. Are there any books or magazines in the toilet? Tape script 8.6. Listen and repeat. Afternoon. Armchair. Because. Computer. Delicious. Dictionary. Expensive. Fantastic. Holiday. Horrible. Japan. Kitchen. Languages. Lovely. Magazine. Never. Portuguese. Until. Tape script 8.7. There's a computer on the table. There's an armchair next to the table. There's a bag under the table and a magazine in the bag. There are 2 pictures on the wall. There's a cat on the armchair. There are 2 CDs on the floor next to the armchair. There's a phone on a small table next to the lamp. There's a photograph on the table too, next to the phone. Tape script 8.8. We live in a small old house in Brighton. It has 2 bedrooms, a living room, a dining room, a kitchen, and there's a bathroom, of course. In the living room, there are 2 armchairs and a sofa. We also have a television, a video recorder, and a CD player. On the wall, there are 2 pictures. It's a very comfortable room, and in the evening we sit and watch television or listen to music. In the dining room, there is a table and 4 chairs. There are a lot of photographs of our families on the walls. The kitchen is new. We have breakfast in the kitchen, but we have lunch and dinner in the dining room. We have a small garden and 2 cats. We are very happy in our house. Tape script 8.9. 1. Start from the Chinese restaurant. Go down Church Street. Turn right into Park Street. It's on the left. 2. Start from the theatre. Go down Park Street. Turn right into Station Road. Then turn right into Queen Street.
It's on the right, next to the bank. 3. Start from the chemist. Go down Station Road. Turn left into King's Road. It's on the left, next to the cinema. 4. Start from the railway station. Go down Station Road, past Park Street, turn right into Oxford Road, turn left at the Chinese restaurant into Church Street, go past King's Road, it's on the left. 5. Start from the Internet Cafe. Go down London Road. Turn left into Park Street. Go past the theatre. It's on the left. So we have finished students book and workbook audio. So бағана 3 бағытта айттым. I told you how you listen about this audio and how you will use about these audios. So you need to listen 3 times. First time for do the students book workbooks homework. Second time for listen and then repeat or listen and read after the audios about practice your pronunciations and improving on your pronunciations. So third, I told about you listen 3rd time because just close your eyes and check yourself again. Try to listen and translate. So check yourself. How many percent do you understand? Or how many percent do you understand? So wish you good luck. I want to tell you again. My lessons are just free. You just need to buy 3 books: students book, workbook and test book. So, бәріңізге сәттілік. Рахмет сіздерге. Кітапты сатып алып, менің Қазақстан халыққа деген жобам, ағылшын тілі халыққа деген жобаны мықтырақ пайдаланыңыз. Бұдан артық қандай сіздерге көмегім керек. Міндетті түрде білім сізге болашақта өмірлік азық болады және сіздің ұрпақтарыңызға. Білімнен ешқашан уақыттарыңызды ештеңеден аямаңыздар. Тем более, English is international language. Ағылшын тілі ол халықаралық тіл. Thanks so much. Goodbye.